So what happens in theatre, man? I mean, the world happens in theatre. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಫೋಕ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ, ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಮಿನಿಮಮ್ 700 to 800 ಶೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಂಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ APAC ಆಲ್ಸೋ. Yes. Yeah, no one knows this. Now, who is doing this? There are more than 150 registered theatre groups in Bangalore. You know how many Iranian films come to Bangalore? Yes. Oh There my is a God, they are very separate- famous also. Yeah, there is a Yes. separate Iranian film festival that runs in Bangalore. Really? In East Bangalore, Bari Iran Film Festival. Wow. There is a Japanese film festival that happens in Bangalore, which is only about Japanese films, right? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. That's not industry. Film festivals is a big industry. The thing is that there is no awareness. I mean, Okay. so podcasts like you should speak about, talk about all these things, Yes. bring in awareness to the next generation, telling that there is life beyond IT, there is IT. life beyond banking sector, there is life beyond any regular sectors that you all probably saw all this while. Go try it out. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿತ್ತು, ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಿತ್ತು. Those are all two big myths that are there. No scripts, no filters, only real voices and raw journeys. Welcome to Journeys with me, where every conversation takes you somewhere new. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್? Co-founder of WeMove Theatre, treasurer of Suchitra Art Academy and Alliance Francaise. Hey Abhishek. Hi. What's up? Thank you. ಎಷ್ಟು ಶೋಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ವರ್ಷ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 22ರಿಂದ 23, 24 ಶೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಶೋ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಕಳೆದ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೋಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು 14 ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡು. Why is that so? ಐ ಥಿಂಕ್ Come on, let's get real. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೂ ಅ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗೆಟ್ ಪೀಪಲ್. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ಗೂ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಶೋಗೂ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವಿಮೋಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ಸು ಬೈಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶೋ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್, ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಶೋಗಳು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬೇರೆಯವರು ಶೋಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಬ್ಬರೇ 20 ಶೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ, ದಟ್ ನಿಂದು ನೋಡ್ಬೋದು all those things. Choice ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಜಾನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. entire platter is there. Correct, entire platter is there. Yeah. Superb. So what happens in theatre, man? I mean, the world happens in theatre. Wow. ನಾವು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಫೋಕ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ, ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೂಚುಪುಡಿ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್. ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದೇ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿರರ್ of the society at any point of time, right? So a lot of things happen.
ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್? ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ರೂಲು. 6 ಜನದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇಕಪ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸೇ 6-7 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 8 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 20 ಜನ, 30 ಜನ, 40 ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ. 40 ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ನಾಟಕಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಕ್ ನಾಟಕ ಬದಲು ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ಹೊಸ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಳತ್ವೆ, ಹಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮುರಿಯತ್ವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ a lot of things happen. I mean, it is life at large. ನಮಗೆ ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ಯು ಏರಿಳಿತ. ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಿಸೋಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್, 350 ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಶೋ ಹೈ ಇನ್ನೂ ಹೋಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದಿಸ್? ಯಾವ ಜೀವನದ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಒಂದು ಶೋ 350 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೆರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ 20 ಜನ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Right? I can't quit theatre too. So there needs to be certain amount of sustenance, certain amount of passion, very certain amount, very patience and persistence. Like no matter what, you have to show up. Yes. Like how do you cope up with this? I think it's always ups and downs. It's ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ನಮ್ಗೆ ಆ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ವಾಟ್ ಶೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರು ನೀನು ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 8:05 ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 7:50. 8 is 8. ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ವಾಟ್ ಶೋ ಅಪ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದದು. But I think, I mean, it's part of our culture. ಥಿಯೇಟರ್ ಶೋ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳದ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದಷ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಎತ್ತಿಡು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಎತ್ತಿಡು ಅಂದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೇನು ಮೋಟಿವು, ಯಾವ ಪೆನ್ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಪೆನ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪೆನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು, ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ದಟ್. ನಾಟಕಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸು. ಯು ಡು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೋಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್? Roughly about 14 I do. Roughly about 800 shows. 800 shows in a year. 360 shows, 300 shows in Rangashankar only. Every day one natka agutte ಅಲ್ಲಿ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂಡೇಸ್. ಮಂಡೇಸ್ ಇದೆ ವೀಕ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ. ಸಂಡೇ 2 ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಕೆಲವು ದಿನ 2 ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ 300 ಶೋ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 7-8 ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 300-400 ಶೋ. ಮಿನಿಮಮ್ 700 to 800 ಶೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಂಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಪ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್,
Yeah, no one knows this. Now, who is doing this? Lot of there are more than 150 registered theatre groups in Bangalore. Oh my ಬರೀ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ನೀವು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ there are lot of people practice theatre. Maybe they might not do full time. ಇದು ನಮ್ಮ ಥರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್, ವೀಕೆಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು? ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಈಗಿನವ್ರಿಗೆ ಇದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮಂಡೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ 2 days ಇಸ್ ಥಿಯೇಟರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಓದಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. Who studies theatre? You study theatre in NSD, you study theatre in Rangayana, you study theatre in theatre institutes ಇದೆಯಲ್ಲ. Theatre institutes ಇದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗಂತೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ NSD ಇತ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಂಗಾಯಣ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನೀನಾಸಮ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು? ಮೇ ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ 12+2 ಅಥವಾ +10. NSD ಡೆಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ +2ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು NSD ಡೆಲ್ಲಿ is more tougher than getting into BITS Pilani. ಹೌದಾ? There are 7 rounds of interview in NSD Bangalore. You have only 27 seats ಇವತ್ತಿಗೆ. 21 ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ 27 or 26 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇರೋದೇ ನಿಮಗೆ 6-7 ಸೀಟ್. 1.4 billion ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು. NSD ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ they are not paid seat. You have to go through that interview process, 7 rounds. Yes, you have to pass every round. ಅವರೇ NSD ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ನಾಟಕದ ಹಾಡು ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡು ಆ ಸೀನು ಅಂತಾರೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಯಾರೋ ಕಂಬಾರರು ಬರ್ದಿರೋದು, ಕಾರಂತರು ಬರ್ದಿರೋದು, ಕಾರ್ನಾಡರು ಬರ್ದಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. And you have age limit. 29 is the last that you can apply for NSD. After that you can't apply. ರಶ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು they have opened up regional NSD centers ಈಗ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. 27 ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸುಮಾರು ಜನ. Oh my god. ಸುಮಾರು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. there is no number actually. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 14 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ 3.5 lakh people are applying. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್ ಒನ್ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೌತ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ NSD ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ IIT ಆರ್ BITS Pilani ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ premier institutions of this country. It's a premier institution within itself. So didn't know that theatre ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ we can have a degree of that. Yeah. And now, like for example, ಈಗಂತೂ you have formalized education. ಈಗ as we speak, many prestigious universities today offer something called as BPA, MPA, called as Bachelor of Performing Arts, Master of Performing Arts. And they study performing arts. You take any very premier institution, private institution of Bangalore, they have it. ಅವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ BA ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಇತ್ತು, MA ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈಗಲೂ ಇದೆ. BA ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು, MA ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾನೂ ಇತ್ತು. BA ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ವಾ? I was vouching for it, but I didn't see any seats. ಸೊ MA ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 60s 70s ಅಲ್ಲಿ BA ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ after one point of time they removed BA in drama in Bangalore University. Hence they had this thing like BA arts andre they'll enter into cinema, say they'll be artists, so antane. No, actually arts alli they study humanities, so and all those many economics, things, journalism, economics, political science, all of that. BA nan prakara BA in arts is different than
ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್. ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಗಂಧಗಾಳಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ if you do a BA in arts and then you say that I'll go do theatre or I have that education in theatre, that's wrong thing. Okay. Anything needs practical implementation. You need to know, you need to understand. Now kaltid hagene, after office we used to go watch plays every day. Nanu ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ there was a very certain year, I forgot the year, I watched 1,000 shows in a year. Plays 1,000 shows ಅಂದ್ರೆ different plays ಅಲ್ಲ, 1,000 shows in a year. ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಡಬಲ್ ಶೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿನೇ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಟಿವಿನೇ ನೋಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಟಿವಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಶೋಸ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆದಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿದೆ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್. ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ, ನೀವು ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಗೀತದ್ದು ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯ ಆಫ್ ಅಂತ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, DOP ಆಗಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗುರುಕುಲ, ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಬಂದು ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿವನ್ ಬೈ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾವ್ಸ್ಕಿ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಬ್ರೆಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾಷಾ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಕಾಳಿದಾಸ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ, ಶ್ರೀರಂಗ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀನು ಶ್ರೀರಂಗ ಥಿಯರಿನೇ ನಾಟಕ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇ ಹೋಗಯ್ಯ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತೀರಿ? ಐ ಡೂ ಮೈ ಫಾರ್ಮ್. ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮೀ? ನೋ. ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಗುರು? ನೋ. ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನೀವು ರೂಲ್ ಆಫ್ 3/4 ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಇದೆ? ಯಾವ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಕತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ? ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಇವಾಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಂಗಾಯಣ, NSD, ನೀನಾಸಂ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ, ಧಾರವಾಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಉಡುಪಿ 5ರಿಂದ 6 ರಂಗಾಯಣ ಇದೆ. ಆ ರಂಗಾಯಣ ಅಂದರೆ BV ಕಾರಂತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಥಿಯೇಟರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಈ ರಂಗಾಯಣ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 80s. Mysore was the first place that he established, and then recently it also got diversified into different districts. So people can actually apply there, go learn theatre. They actually pay you to learn theatre. Stipend ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. They pay you roughly about 12,000 and a stipend ಇದೆ to where you learn and then you also get paid. Okay. What is the scope for them then? So there are a lot of things. Oh my God. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ IT, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, IT ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು. Evergreen doctors. Evergreen, yeah. And then, today India is diversified. India is a huge global country today. It's a 4th largest economy. Different sectors are coming up. Art sector is the biggest sector where art
jobs and art entrepreneurship anta ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು, that is the biggest thing that people or the next generation has to look into it. I'll tell you, I run Suchitra, which is the art organization in Bangalore. Yes. I'm a trustee there. I'm also part of Alliance Francaise, another art organization in Bangalore. So been part of a couple of art organizations, and I see from the management point of view. ನನಗೆ ನಾಳೆ if I need to hire a good program curator for one of the art institution who can curate programs for about a year or so, talk to people, coordinate with them, make the shows happen, where are the people? That entire job market is vacant. They are good paying jobs. A bank manager or a regular bank employee and an art curator gets the same amount of salary. Really? Yeah, there is absolutely no. How do you fill these vacancies? There are so many vacancies. Like for example, I'll tell you, you want to create see, recently last week in Bangalore, Chitra Sante happened of Chitrakala Parishad. Right? It's a huge Chitra Sante where artists across the world come and sell their paintings, etc., etc. Right? Only Chitrakala Parishad is able to do it because they have that resources to do it. Now, independently, say for example, any other art institution wants to do Chitra Sante. Many do also, right? If they have to do it, they have to struggle so much because they don't have people to do it. They don't have people who can actually curate it, talk to artists, get them, put up a stall, make them sit, put up their painting, and then run the entire event on social media, do a marketing for it, promote it, get sales out of it, get a commission, you make money. I'm not telling do all this for free. I'm telling that you make money out of it. Right? Every art institution today, every alternate month, they put up a post on social media telling that we need program coordinators, we need program curators, we need we need content creators for an art institution. Right? So where do you get these kind of art institutions? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಫೆಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು funds for all of this. Karnataka state government allocates 6 crores for Bangalore International Film Festival. I was the secretary to the festival director in 2022 then for they the film can festival. hire people. Yeah, they do hire people, but there are no people with qualified knowledge. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಫಿ ಅಂತ, ವೇರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪೆನೋರಮಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ. ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್? 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಮಾರಿದೆ. ನಾವು someone needs to be there to curate that film festival, right? Someone has to curate a film festival, someone has to program it, someone has to schedule it. Correct, yeah. It's a job it's a description. hierarchy, no? That's how it's a job description. ಅಂದ್ರೆ it's ಈ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ, ಈ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ, ಅಂಡ್ ಆ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬಿಫೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, in 7 days. Each day will have at least 5 to 6 screenings of films, of different films. Hungarian films ಬರುತ್ತೆ, Iranian ಬರುತ್ತೆ, Afghanistan ಬರುತ್ತೆ, Bhutan ಬರುತ್ತೆ, Sri Lanka ಬರುತ್ತೆ. From 169 countries films come. One all dinadalli those films come here for screening. they come. They all come here to Bangalore for screening. Okay. So 169 countries in the cinema ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ if you have to screen 300 films in 7 days, one dinadalli you have to show roughly about 6 to 7 films. How do you schedule it? It's a job that you need to learn. Yes. You can't put films like Hum Aapke Hain Kaun for 5 hours and then leave it, because ade 5 hours tagondre how many more films that you can actually there, no? you can fit in. It's simple math calculation. You're doing nothing about art, but it is simple math calculation which is as equal as good as an investment banker also does. As a portfolio manager today also does with the share market. Like ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಲಿ,
ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ನೀವೇನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾಲಿವುಡ್. ಹಾಲಿವುಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ film industry. Hollywood bittu, you have Italian film industry, you have Spanish film industry, you have Hungary, Germany, you have big film industries across the world. You know how many Iranian films come to Bangalore? Yes. Oh There my is a God, they are very separate, famous also. yeah, there is a Yes. separate Iranian film festival that runs in Bangalore. Really? In East Bangalore, Bari Iran Film Festival. There is a Japanese film festival that happens in Bangalore, which is only about Japanese films. Right? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಗೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್? ನೀವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಕಿರಾ ಕುರಸಾವ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಅಕಿರಾ ಕುರಸಾವ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಕಿರಾ ಕುರಸಾವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರಿದಾರೋ, ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲಮ್ ಕಳ್ಸಮ್ಮ ಅಂತ ಫಿಲಮ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. Absolutely no. Need to have that kind of approach. Absolutely. Right? So there are something called as agencies which handle film distribution. So you have to talk to film agencies. ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದೇ ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ರೀಸೆಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇಕ್ ದ ಮನಿ. ಹೌದು. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ sometimes will not even have the rights on the films. The agency will have the rights. Okay, then you have to talk to the agency. Even if you talk to the director and producer and say that give me your film, and they say that okay, take my film, the agency will say that I have the rights. How can you say? Okay, that's how they buy the movies. Exactly, that's how they buy for each screening. You have to pay a screening fee for each time that they screen. 100 euros, 200 euros, 50 euros. Then you have to negotiate based on the budget that you have. Then pay the money. Then they send something called as KDM. KDM is the encrypted key. The films are not now loaded. They are all streamed through UFO, through Cube and other streaming this one. So they load the film, then they send something called as KDM. So that's a key. After you input the KDM, the film starts playing, and that is valid only for one screening. Oh my God. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ you can't play. They have to send the KDM again. And then you have to pay Exactly. again. This continues. It's a full-time job. Tell me, how is it different than a share market investor? Why are people not doing this? The thing is that there is no awareness. I mean, so podcasts like you should speak about, talk about all these things, bring in awareness to the next generation, telling that there is life beyond IT, there is life beyond banking sector, there is life beyond any regular sectors that you all probably saw all this while. Go try it out. It will have its own journey. You will learn so much out of it. But don't you think it's also the parents who need to be aware of this? I mean, the thing is that the parents will never be aware of it. I think we should get out of that. Because what I have seen is, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? Right? I mean, earlier it was only government jobs. Now it's IT. I'll tell you the trajectory of the change also. Okay. Earlier it was government. After that it became public sector, like your HL, BML, public sector and all this, especially in Bangalore, because we had 9 public sectors in Bangalore only, right? Navaratna companies anta kariyalla adana. And then you had this quasi computer divisions that came in, like this ISRO, CDAC, Atharadalla, which was like early entry into this computer systems Athara. Then your first decade of employment went only in 2 companies, Infosys Wipro. Then slowly in early 2000s ಅಲ್ಲಿ Infosys, Wipro, Satyam ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಡ್ ಆಯಿತು, IBM ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. then it became only startup. Product based companies in the startup ಅಂದ್ರೆ. See, nothing is stable, right? In COVID times, like the world didn't know that COVID ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, right? ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ happened. Could you have imagined city market being shut for 2 weeks in your entire life? Forget, I think we can even imagine Western countries being shut down for 2 weeks. How can you imagine Bombay, Chennai, Bangalore, Hyderabad, and these Kolkata?
being deserted and shut down for 2 weeks. Inevitable things happen, unimaginable things happen, right? So the point is that ಯಾವುದು stable ಇಲ್ಲ. Don't you think that firing happens in today's in IT company? Absolutely. Like Too much. ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗಿನ You ಜಾಸ್ತಿ go in, I know most of, obviously, because of my education, most of my friends are in IT sector. Every Yes. day they go thinking that it's the last day, Last day. Yes, yes. right? Yeah. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ international war ಶುರು ಆದರೆ they fire 100 people here, because obviously India is a service sector, lot service dependent on it. COVID times ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಹೋಯಿತು, right? Very important chefs, very great chefs, they lost jobs, right? A lot of people whom you think would have not lost jobs. All migrated back and everybody left the city. ಅಲ್ವಾ? Traffic ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. But who got more jobs during COVID? People got jobs during COVID? Artist. Oh my God, yes. Entertainment industry. ನೀವು 2 ವರ್ಷ when you are in lockdown, who kept you sane? Entertainment, You TV, had TV, social media, you yes. had reels, you had content. Yes. Let's not define and let's not differentiate art as mature art, immature art. Art ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, right? We are no one to decide what is quality of art. ಸೀರಿಯಲ್ಸು ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, influencers boomed. YouTubers boomed. Yes. Everything came. Yes. So when the world was down, the only thing that kept you sane was art. So I always say that when the world goes into any kind of apocalypse, it's only the art that can save and not science.